Good evening, everybody. We have manager Pep Guardiola and our captain Vincent Kompany. Both Pep and Vinny both speak German. So if I could see a show of hands for the questions, and if you could please wait for the translation after the answers. If I could also ask for your name and organisation before your question, please. Do we have microphones, or is it just open to the room? Haben wir ein Mikrofon? No? Okay. Vincent, I'll start with you. Oh, sorry. Questions for Vincent first, and then we'll take questions for Pep afterwards. Thank you. Vincent, we saw pictures of Kevin De Bruyne back training with the team today. How much of a loss has he been since his injury? Well, it's difficult to quantify how much of a loss he's been. But Kevin is one of the best midfielders in the world. Whenever Kevin's on the pitch, you get more goals, you get more assists, and that's what you lose. Luckily, we have a huge squad, and many players who were able to fill in the gap whilst he was gone. But yeah, Kevin is always a big presence on the pitch, and more goals and more assists, and you don't find this anywhere in football, really. Possibly sorry. Vincent, wir haben gesehen, Kevin De Bruyne ist wieder im Training. Was für ein Verlust war der einfach für eure Mannschaft, jetzt wo er nicht spielen konnte? Naja, klar, das ist sehr schwer für uns. Er ist einer der besten Mittelfeldspieler der Welt. Wenn er auf dem Platz ist, da hat man mehr Tore, mehr Assists. Aber wir haben einen Riesenkader und wir können ihn ersetzen. Und es wäre halt besser, wenn er da ist. Aber wenn er nicht da ist, läuft es auch. Just one more, Vincent. For you personally, you've not started a Premier League game since August. I mean, you're a proud man. You love Manchester City. Has it hurt having to watch from the bench and not be involved as much as you perhaps would like? I'm a proud man, but I'm a rational man, and I'm a patient man. Do you know what? I've been lucky to play most of the games, even when I was coming back from long-term injuries, and whenever I came back, I got in the teams back pretty quickly. And it's easy to do that, but then obviously you take someone else's place. So I've always looked at players who behaved in the right way and were still able to help the team in different ways than just by playing. And when I play, I'm happy, but if I don't play, I'll be the first one to try and help everyone forward and you know, take up my responsibility. And after, I still got training to try and prove the manager wrong. Vincent, du bist ein stolzer Mann, aber du hast noch in keinem Premier League-Spiel seit August gespielt. Wie tut es dir weh? Hat es dir irgendwie wehgetan? Klar, ich bin ein stolzer Mann, aber ich bin auch realistisch und ich bin ja hier für die Mannschaft. Ich konnte immer spielen, wenn ich fit bin, aber wenn ich nicht fit bin, dann helfe ich der Mannschaft aus und ich bin auch für die anderen da. Aber klar, ich will spielen, wenn es nur geht, und das muss ich dem Trainer auch beweisen. Vincent. Jonathan Smith from ESPN. Nicht ganz genau übersetzt, aber okay. Nicht? Ist okay. Es gibt andere wichtige Sachen heute zu besprechen. Jonathan Smith from ESPN. You've been with the club for 10 years now. You've won league titles, domestic trophies. Similar to David Silva, that this time last year he said it was his dream to win a Champions League. What would it mean to you, and would you feel like you were missing something if you didn't have a European medal? Yeah. I mean, the same like David. The difference is David has no right of speaking. He's won the World Cup, the Euros, and everything else. So I would love to win a European trophy with City, but I'm being, like I said as well, realistic. It's such a tough competition to win. It's okay to say, you know, we want to win it, but across Europe, there's about 6 or 7, 8 other teams who are thinking the same and have just as much of a claim, if not a better claim, than us to success. Look, we've got to deal with the fact that we lost against Lyon, so never mind winning the Champions League, and then we'll worry about Hoffenheim first, and then if we get momentum, anything's possible.
Vincent, du bist jetzt schon 10 Jahre hier beim Verein. Was würdest dir das bedeuten, wenn du jetzt hier eine große Trophäe für die Champions League gewinnen würdest? Und wie ist die Lage mit David Silva? Ja klar, ich meine, David hat die WM gewonnen und klar, ich will auch große europäische Trophäen gewinnen. Aber es gibt auch 6, 7, 8 andere Mannschaften, die hier groß mitspielen können. Jetzt haben wir erstmal gegen Olympique Lyon verloren und da müssen wir erstmal mit zurechtkommen und jetzt haben wir das Spiel gegen Hoffenheim und dann können wir erstmal weitersehen. Okay, Jamie Jackson from The Guardian. Question for Pep, please. Hi, Jamie, Pep. can we take the questions for Pep in a minute? We'll finish with Vinny first. Okay, so to Vincent then, your contract runs out at the end of this season. How much longer would you like to go on playing for Manchester City? Could you see yourself going to 35, 36? It's not the players nor the moment to discuss it. You know, there's one thing when you sign a contract to be at the club for a certain period of time, it doesn't mean that in the last year of your contract all you're going to do is talk about the year after that. I'm a player of this wonderful club and I have the same duty as every other player until the last day of my contract, and all the rest is not speculation when we have such an important game as tomorrow. Vincent, dein Vertrag läuft jetzt Ende der Saison aus. Wie wäre das? Würdest du gerne spielen, bis du 35, 36 Jahre alt wärst? Ja, guck, jetzt ist hier nicht hier der Moment, um hier groß über meinen Vertrag zu sprechen. Klar, jeder will seinen Vertrag verlängern, aber jetzt müssen wir hier erstmal sehen, wie es weitergeht. Jeder Spieler wartet erstmal ab, bis sein Vertrag ausläuft und dann kann man weitersehen. Vincent, obviously very understandable to be realistic about the Champions League this year, but how important is it for the club over the next couple of years to really put a run together to kind of rubber stamp their standing among the elite clubs? I don't know if you can speak in those terms. All I know is that it's the last step that we haven't achieved yet, and the club is always aiming to progress. So. You know, there's nothing more out there that we haven't achieved yet, but the Champions League and perhaps, you know, you can say talking about winning competitions together and all that kind of stuff, but it's such a difficult competition to win, and that's why it takes time. And I don't want to put pressure on the manager here for the next few years, you know, but we'll see. We'll do our best. That's I'm sure of that. Realistisch gesehen, ihr habt bisher so ziemlich alles gewonnen, außer der Champions League. Wollt ihr euch da jetzt richtig noch mit beweisen? Ja, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Ich meine, ja, klar, das ist der letzte Schritt, den wir noch machen müssen, die Champions League zu gewinnen. Das ist die letzte große Trophäe, die uns noch fehlt, aber das wird halt seine Zeit brauchen. Und ich will jetzt hier nicht groß den Trainer unter Druck stellen. Wir werden einfach unser Bestes geben und das tun, was wir machen können. Last two, please, just here. Erik Peters, Bild-Zeitung. Ja, Sie haben 2 Jahre für den HSV in Deutschland gespielt. Wie fühlt es sich an, zurückzukommen? Haben Sie Deutschland vermisst? Und was wissen Sie eigentlich über Hoffenheim? Das ist ja ein Neuling in der Champions League. Ja, also es geht schnell. Ne? Bevor ich da war Hoffenheim in die 2. oder 3. Liga und jetzt ist halt HSV, die in 2. Liga ist, und das ist schade. Und wir waren Champions League auch damals. Aber jetzt sozusagen, dass wir haben ganz viele Spiele gesehen von Hoffenheim und wir wissen auch, also wir haben letzte Saison, glaube ich, Hoffenheim gegen Liverpool gesehen in die Quali und das war schon ganz knapp gegen eine sehr gute Mannschaft. Deswegen wissen wir, dass diese Mannschaft jetzt noch besser sein wird. Und ja, guck mal, wir haben unser erstes Spiel verloren und deswegen können wir jetzt nicht mehr sagen, dass wir der eine oder die andere Mannschaft unterschätzen dürfen. Und das werden wir morgen auch nicht machen.
Okay, how much are you missing Germany? I mean, you had a great time here when you were playing for Hamburg SV. Yeah, time goes fast. I mean, if you look at it back then, Hoffenheim were back in the second and the third Bundesliga, and now Hamburg's in the second Liga. And back then, we were even playing Champions League. But we have seen the rise of TSG Hoffenheim, and we've seen many games of Hoffenheim. We also saw how they played against Liverpool. They're a very good team. We've lost our first game, and now we can't be in a position where we start underestimating other teams, so we've got to watch out for that. Vincent, you obviously won the Premier League by a record amount last season, and you've got some very good players, but you've been knocked out in the last two kind of knockout rounds. Why is it so difficult for Man City to crack the Champions League? It's difficult because there's good teams in the Champions League, and again, you know, you look back at the last few years. We went to the semi-final of the Champions League, and unfortunately, we never went to the final and won it. But every single year that you lose, you just have to start again. And I don't know. I'm not looking too big into what happened in the past. I know this team is good, and we just play at our level, and we'll give ourselves a chance. And we can't ask for more right now. In der letzten Saison habt ihr es auch nicht geschafft in der Champions League und seid dann rausgeschmissen worden. Warum ist es so schwierig, in der Champions League da endlich zu gewinnen? Ja, der Grund ist, es gibt sehr, sehr viele gute Mannschaften in der Champions League. Wir waren schon im Halbfinale, aber jedes Jahr, wo wir verlieren, dann müssen wir halt nochmal anfangen und nochmal versuchen, unser Bestes zu geben. Man kann nicht da jetzt groß in die Vergangenheit schauen, man muss einfach in die Zukunft schauen und sehen, wie man das besser machen kann.